gold masters. First, sharpen a 2.5-inch lead to a tapered point. Then, hold the pencil to the side and use the very tip of the lead to get into the grooves of the paper. Make sure never to shade using the up and down M motion. Instead, use singular directional strokes. Each layer of shading should have its own consistent directional mark. And switching this direction with each layer helps you really get into all of the grooves of the paper. This will make each layer get progressively darker and less noisy, leaving you with a beautiful, smooth finish. I drew clouds like this because I thought realism was too hard. Please don't do that. If you want to draw realistic clouds, I'll show you how. On the horizon line, draw 3 mountain silhouettes. And let's say this is a grassy field. We'll come back to this later. Next, fill in the mountains and evenly shade the entire sky. Just don't go too dark. Then add a layer so the sky is darkest at the top. Now, using your eraser, draw the shape of the clouds. Any shape is fine, but I encourage using reference. Now use the point of your pencil to add a dark shadow on the top of the clouds. And since the bottom of the clouds are in shadow, shade them so they're darker than the sky. Then use your finger to smooth over any scratchy areas and shade the foreground so the bottom of the image is darker than under the mountains. Finally, add a few details in the grass and you're done. Please like, follow, and share. How to draw nose, lazy edition. Las mismas escaleritas de siempre. Mejor quédate porque te enseño un truco. Hacemos una línea vertical de 15 cuadrículas, luego una compuerta, ahora unas escaleras que suben y comienzan a bajar. Repetimos lo mismo del otro lado y luego empezamos a unir con líneas horizontales para terminar las escalas. Pintamos la parte del fondo, ahora esta parte va completamente oscura. Luego aplicamos con lápiz unas pequeñas sombras de color gris en intermedio de los escalones. Inclinamos el lápiz para darle un efecto, generar un efecto y un contraste. Ahora generamos una sombra, una proyección que va a ir hacia este lado en forma de triángulo. Y por último vamos a dividir la hoja en dos. La partimos a la mitad y listo. Tenemos este impresionante efecto. Si te gusta, califícalo de 1 a 10, compártelo con tus amigos y síguenos.
Even if you have never drawn a specific creature before, you can use this simple approach to study them. Let's take this trash panda for example. I start by drawing a central line which acts as a guide for symmetry. Then I sketch the biggest shapes I can see, an oval for the head and these two shapes for the paws. They aren't even precise, you don't need to worry about it at this point. Then I add middle-sized shapes like the one for the mouth, two triangles for the ears and small circles for the eyes. Once I'm satisfied with the overall position of these shapes, I begin adding more details. I divide the paw shapes into individual fingers, pay attention to distances and proportions, and make adjustments if needed. Using a quite hard HB pencil and using it lightly allows me to correct any mistakes or messy lines as I go. Starting with the darkest values, I gradually add shading, working my way through mid-tones. For the finest details, I switch to a softer pencil. A mechanical pencil with 2B lead comes in handy for fine lines, hatching, or tiny details. I often use a blending stump. This is especially useful when capturing the fluffiness of an animal or when it's very smooth and fabulous. And for pinpoint erasing, like for white whiskers, this elastomer eraser provides the clean finish I'm looking for. So don't be intimidated if you haven't drawn some animal before. Observe the reference, embrace the simplicity of shapes, don't worry about the mistakes, and let your pencil bring them to life. Kalian kalau gambar tangan masih kayak gini, gak mau coba improve gitu biar bisa kayak gini, gini, atau gini? Nah, gua mau ngasih tips nih ke kalian. Cara gua gambar tangan tuh kayak gimana? Gak pernah bosan gue bilang kalau ngegambar tuh paling enak dari bentuk sederhananya dulu. Jadi pertama kalian harus bikin basic shape kayak gini. Habis itu kalian bikin 4 titik di atas kayak gini, sama satu lagi di sini. Nah, dari titik yang udah kalian buat, kalian bisa tarik garis buat bikin jarinya. Perlu diingat tiap jari itu punya panjang yang beda-beda dan kalian bisa ikutin arahnya kayak gini. Nah, lanjut bikin titik lagi nih buat sendi-sendi jarinya. Nanti hasilnya kayak gini nih. Nah, dari garis dan titik yang udah kalian buat, baru sekarang kalian bisa bikin jarinya kayak gini. Nah, kalau udah 4 jari kayak gini, lanjut ke jempolnya. Sekarang bagian telapak tangannya. Telapak tangan tuh dibagi jadi 3 bagian. Yang 1 di sini, yang 2 di sini, dan yang 3 di atas gitu. Ini tuh ada sebutannya tapi apa ya, lupa gue. Nah, terakhir tinggal beri sedikit detail. Detailnya bisa bikin line art kayak gini atau diarsir juga boleh kayak gini nih. Nah, gue arsir kayak gini biar kalian bisa tergambarkan ya. Tapi kalau buat sampingnya kayak gimana? Nah, gue juga bikin tips nih buat yang sampingnya kayak gini. Tapi sebelum lanjut, gue mau spill nih pensil yang gue pakai di video ini. Jadi pensil yang gue pakai tuh pensil 2B dari merek Delic. Pensilnya enak kalau mau buat sketsa apalagi arsir. Dan harganya cuma 14.000, tapi kalian udah dapat 12 pieces. Oke, lanjut. Nggak jauh beda sama yang sebelumnya. Yang samping juga dibagi jadi beberapa bagian kayak gini. Dan ya, udah. Bisa dilihat kan yang jadi pembeda tuh cuma dari POV dan posenya aja. Nah, kalian bisa langsung praktekin sendiri dari POV yang beda atau dari posenya juga yang beda. Kalian bisa cari referensinya di Pinterest atau di mana lagi ya? Ya, pokoknya selamat belajar deh. Shawty got wicked flavor, part of my tits and makeup.